Go. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, classmates. So, our topic for this day is about motherboard. So, the motherboard is an important component because it is everything else connects to the motherboard. This is the size board that lets the other components unicate a motherboard that face outside PC case. So, change your computer, plug, monitor, or a mouse. Yeah, so ang motherboard ay kay importante ni siya sa computer sa tanan kay dire if magsaksak kay ang motherboard usasab siya ka makadagdag sa accessories sa computer. So mo nang importante ni ang motherboard. So dito sa processors, the work of computer, it is done through computer processors, also known as central processing units. So these are computer chips or groups or chips that do thinking, the massive number of binary calculation. So of the computer necessary to run all program. Diyan ang kanading processors dahil kay ang computer daw usa ni siya ka processors na usasab ka central processing sa computer. The computer units mao ni ang computer chip na grupo daw ni sa Bray14 o sa Intel 9 processor. Usasab ni sila kadako na binary sa computer. So processor. Dali na punta sa memory, ROM or RAM. ROM and RAM. So read only memory muna siya ang ROM. Computer chips store both and computer store firmware programs that hold the instruction to power up both and the computer to control the DVD device. So kaning ROM mo ni siyang computer chip na dire ang nag-unveil ni sila kaning firmware. Dayon tas usa pud ni siya makahatag og programming sa computer para sa control nila sa DVD device o sa hard disk drive o graphic card. So ang RAM pod random access memory or RAM. A computer relies on a type of memory known as the temporary or volatile storage to perform most function. This volatile storage, so it is also called random access memory or RAM. Typically, RAM is found within the computer chips that store the data of electrical charge. So kaning RAM daay kay kuan siya kanang makita ni sila sa sulod sa computer. Tas marami siyang kanang memory bank na nag-inback po ni sila kanang nag-inback ni sila mga data bitaw sa computer. Diyon ang RAM day po konektado ni sila sa motherboard. Tas ang CPU kay mohatag ni sila sa RAM dayon. Ang RAM manggod kay same na sila sa program sa computer. So that's all for our report for today. Thank you po.